my dear kiddos, to a new session of Village Academy's English class. In this new session, with such an energetic mood, we'll be learning the new chapter, which is the 23rd chapter, which is Writing Memos and Letters. Writing Memos and Letters എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ പുതിയ ചാപ്റ്ററിൽ we are going to learn how to write memos and how to write letters. നമുക്കറിയാം letters are of two kinds and these memos are for ഒരു particular purpose satisfy ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് someone is writing memos as well as letters. So this chapter is basically focused upon making you understand what is exactly the structure of a memo and how to write a letter. ഈ ഒരു ലെറ്ററും മെമ്മോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മക്കളെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? Let's read. This chapter explains the essentials of professional written communication in the forms of memos and letters. നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റൈറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ പാസ് ഓൺ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ? The first one is the encoder. എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് അത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആള്. ആ ഒരു എൻകോഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആളിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് വയ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഒരു റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഡീകോഡറിലേക്ക് ഇത് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ദേ ക്യാൻ സെർവ് ആസ് എവിഡൻസ്. അവർക്ക് ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസസിലല്ല നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓഫീസസിലൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ മെമോസ് ആയിക്കോട്ടെ അവരിതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അല്ലെ? ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ്, മേ ബി ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ, മേ ബി ഓഫ് 10 to 12 years ഇതേ മെമോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മെമോസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അല്ലെ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് എവിഡൻസ്. റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ ക്ലാരിറ്റി ദാൻ verbal communication. More clarity, more precision ആയിരിക്കും. കാരണം എല്ലാം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നല്ല ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. So now we're going to learn the chapter. Return communication plays a vital role in organizations as it ensures clarity, accuracy, permanent record of information. എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ? It provides clarity, accuracy. accurate ആയിരിക്കും അല്ലെ? എന്താണ് മീൻ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ ഇന്ന് അന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതി സൂക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? It shall be very accurate as well as there shall be a permanent record of information. ഒരു permanent record of information ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു memos are short, informal, internal messages used within an organization to share information, So memos are short, informal, internal messages used within an organization to share information, instructions, notices and updates. എന്താണ് ഈ മെമോസിന്റെ യൂസ്? എന്താണ് മക്കളെ? ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഇൻസൈഡ് an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അകത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഷോർട്ട് മെമോസ്. ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും, ഇൻഫോർമൽ ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരു ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാനായിരിക്കാം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസസിന് സബോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാനായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ നോട്ടീസസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കാനായിരിക്കാം. ദിസ് ഷോർട്ട് മെമോസ് ആർ ഹാൻഡഡ് ഓവർ വിത്തിൻ an organization. ഈ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ അകത്ത് മാത്രം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മദർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അകത്ത് മാത്രം നമ്മൾ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി കോൾഡ് ആസ് എ മെമോ. They follow a specific format consisting of a heading, opening statement, body and a closing. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? There shall be a heading, opening statement, a body as well as a closing statement. Letters on the other hand are formal written messages generally used for external communication. ഈ മെമോസിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ വേർഷൻ, a more formal version ആണ് എന്ത്? ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are generally used for external communication. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനില് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ അകത്ത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെമോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. While if this company or this organization has to communicate with another ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് they'll be using a more formal return message and it's nothing but a letter. ഒരു ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്
communication pass on ചെയ്യുന്നത്. So this company A will be writing to company B regarding certain specific things, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയായിരിക്കും? ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്, ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ഇൻ ദിസ് virtual era we'll be handing over emails, email addresses മേടിച്ചിട്ട് emails send ചെയ്യും. So it's nothing but a sort of virtual letter എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. So this is what a basic knowledge about what is a memo as well as what is a letter. What you have distinguished between what is a memo. A memo is a short informal information passage which is done within an organization, while letters are more formal as well as a more content rich sort of memos which are more formal written messages which may hold more information, and it is used generally for external communication. So this is a brief about what is a memo as well as what is a letter. Clear alle? Settle in the makkallarkum. So with a colorful pop-up, we are moving on to the section 1. Yes. Yeah, we do have a certain more of the summary. Oh yeah. They are carefully structured with the centers, address, data, a date, receiver's address, salutation, body, and polite closing. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെമ്മോസിൽ കണ്ടത്? മെമ്മോസിൽ there shall be a heading, opening statement, a body, and a closing statement. സാധാരണ നമ്മൾ generally എഴുതി പോവാറുള്ള a heading, opening statement, a body, as well as a closing statement. But in case of a letter, we'll be having the ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഓർഗനൈസേഷൻ എ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എ ആണ് സെന്റർ. അപ്പൊ ഈ സെന്റർ, സോ എ ബീങ് ദ സെന്റർ ഷുഡ് റൈറ്റ് ദി അഡ്രസ് ഹൂ ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ എവിഡന്റ് ആയിട്ട് ആ ലെറ്ററിന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. And the second one is date. ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. എന്തിനാണ്? ഇന്ന ദിവസം ഇന്നതായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are writing the dates. And the third one is receiver's address. എന്താണ്? ആരാണ് ഈ ലെറ്റർ പൊട്ടിച്ച് വായിക്കേണ്ടത്? Who should be benefited by the information given in this letter? എന്ന് ആരാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു സെന്റർ എഴുതൂല്ലേ, റിസീവേഴ്സ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും. ആർക്കാണ് ഈ ലെറ്റർ ചെല്ലേണ്ടത്? So the receiver's letter, salutation. Salutation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ? ഓർഗനൈസേഷൻ ബിയിലെ ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിയിലെ ഒരു കോവർക്കർ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫ്ലോസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? No, it shall be certainly returned to the head officers. ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓർ മൈറ്റ് ബി ഇമാജിൻ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എയിലെ സിഇഒ, ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സിഇഒക്കാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കും. സോ ഹൂ ഷുഡ് റീഡ്? സെന്റേഴ്സ് അഡ്രസ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൂ ഷുഡ് റീഡ്? സാല്യൂട്ടേഷൻ വേണം. സർ അല്ലെങ്കിൽ മാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാല്യൂട്ടേഷൻ വേണം. ആൻഡ് there should be a body. What should be returned? A content should be returned. A content പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി വേണം. a polite closing വേണം. ഭയങ്കര ബഹുമതിയോട് കൂടെ yours faithfully, your respectfully എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാല്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു എൻഡിങ് പോയിന്റ് വേണം അല്ലെ. ഒരു പൊലൈറ്റ് ക്ലോസിംഗ് കൂടെ വന്നാൽ a complete letter is formed. This chapter also discusses special types of letters such as letters of the letters such as letters of complaint, which express dissatisfaction politely and clearly, the letters of inquiry, which request specific information, clarification on details. So ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്? The letters of complaint കാണുന്നല്ലേ. ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന കംപ്ലൈന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മേഡ് ബി ഓഫ്. ഇപ്പൊ ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ എ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയിനെതിരായിട്ട്, പ്രോഡക്ട്സിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. ഈ കംപ്ലൈന്റ് നമ്മുടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര മാന്യമായിട്ട് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ മാനർ ക്ലിയർലി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇറ്റ്സ് വയ letters. And the second letter and the second type of letter we have chosen to study over here is the letter of inquiry. Letter of inquiry എന്തിനാണ് മക്കളെ എഴുതുന്നത്? Letter of inquiry which requires not specific information, clarification or details. ഇവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയിയോട് ചോദിച്ചറിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഒരു വീഗൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ, നിങ്ങളിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ സെൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്
വീഗൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി വീഗൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാനൊരു വീഗൻ ആയിരിക്കുന്ന ഇതില് ഐ ഹാവ് ടു നോ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഐ എം യൂസിങ് വാസ് ഓൾസോ a vegan product. So I am asking or inquiring about the particular product and communicating with the organization. അപ്പൊ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് ഒരു എൻക്വയറി ലെറ്റർ ഞാൻ എഴുതുവാണ്. എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ട്. I am having a particular question about this, a specific information, a clarification about my doubt has to be given by this organization. A detailed version shall be given to me as a reply to this letter എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻക്വയറി ലെറ്റർ കൂടെ എഴുതാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Throughout the chapter, emphasis is laid on a clarity of expression, simplicity of language, proper formatting, maintaining a courteous and a professional tone. So this chapter is basically focused upon how to write properly a memo as well as how to write properly a letter. The letter തന്നെ രണ്ട് division നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. The first division is nothing but the letters of complaint and the second division is the letter of inquiry. So in this chapter, we'll be dealing with in detail, we'll be dealing with how to write a memo and how to write letters. So now let's start with section number 1, memos. Memos എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് നമുക്ക്. So മക്കളെ പറഞ്ഞേ, എന്തായിരുന്നു memos നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? They are short, informal messages which are passed in between the organization itself. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഷോർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെസ്സേജസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് വിത്ത് എ ഹെഡിങ്, വിത്ത് an opening statement, with a body as well as a concluding statement ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അകത്ത് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മെമോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ മെമോ? ഒരു മെമോയുടെ മീനിങ് എന്താണ്? The Longman Concise Dictionary of Business English defines memo as an informal return or typed message to someone in the same organization. So if you look in the particular dictionary, or a particular dictionary name would have written the Longman Concise Dictionary of Business English in the particular dictionary. Normally, what is memo? In the question വരുമ്പോ, this is the answer, my dear students. An informal return or typed message to someone in the same organization. It is basically an informal return or typed message. It can be of a virtual mode. ഒരു virtual mode ൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആകാം. or it can be also a written information. It is an informal information ആണ്. കാരണം ഒരു സാലിറ്റേഷൻ അല്ല, എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, ആർക്കാണ് പോകുന്നത്, ഒരു സാലിറ്റേഷൻ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ വന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് it shall be a formal mode. പക്ഷെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ടോണില് ഈ ഒരു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ടൈപ്പ് മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് എന്ത് മക്കളെ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ മെമോ. സോ എ മെമോ ഇസ് basically some messages which is written in an informal way and it is passed on inside an organization between the colleagues, maybe of a head officer to his subordinates, or might be it's of instructions or information passages. So it is an informal return or type messages to someone in a same organization. A memo is a brief written communication used within an organization. It is mainly used to convey information, instructions, reminders, decisions, or announcements to employees, colleagues, or subordinates. എന്താണ്? It is used inside an organization itself. A brief written communication, a short ആയിരിക്കും അല്ലേ? Shall be a short written communication. ഒരു brief ആയിട്ട് എഴുതുന്ന information എല്ലാം included ആയിരിക്കും, but still shall be a very informal, short communication. It is mainly used to convey information. അതിനകത്ത് മേജർലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെമോസിൽ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്? The first one shall be an information. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സിന്, നിങ്ങളുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിന്. ഓഫീസേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഫോർമൽ ആയിട്ട് വേണം. നിങ്ങളുടെ അതേ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മെമോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്യാം, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ആസ് എ ഹെഡ് ഓഫീസർ.
as an in charge of something, you have to have certain instructions to your employees as well as subordinates. Our subordinates in the instructions also you can include this as a memo. And reminders in a due date വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിമൈൻഡർ പാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. A decision should be made. A decision should be made from the part of the you are including memo. I can decisions നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം. Announcements to the employees നിങ്ങൾക്ക് announcements also you can pass on through these memos. Memos are preferred when quick and effective internal communication is required. എന്താണ് മെമ്മോസ് എപ്പോഴും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തെ ഒരു ക്ലാരിഫൈ പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മാർഗമാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മോ. മെമ്മോസ് ആർ പ്രിഫർഡ് വെൻ ക്വിക്ക് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആർ റിക്വയർഡ്. മെമ്മോസ് ആർ വെരി ക്വിക്ക് അല്ലേ? അത് ഇൻഫോർമൽ ആയതുകൊണ്ടും അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കുറവായതുകൊണ്ടും we can access it within no time, and it shall be it is mostly preferred by the organization. Why? Because it's very quick as well as effective internal communication. കാരണം എന്താണ്? റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ verbal communicationലൂടെ പോകുമ്പോൾ the clarity shall be a bit lesser than written communication. So in such a circumstance, memos are preferred when quick and effective internal communications are required. A memo is usually circulated from one department to another or from high authority to staff within the same organization. A memo is usually circulated from one department to another. Maybe, for example, ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീം, ഒരു ടെക് ടീമും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമും ഒരു ടെക് ടീമും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഇമാജിൻ ദിസ് ഇസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എ ആണ്. ഈ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടെക് ടീമും മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ രണ്ട് ടീംസിനും കൂടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ there shall be an effective management between the organization and the working of the organization. For such an ability, what should be made possible is that there should be a effective communication between the so-called departments, right? So a memo is usually circulated from one department to another, from a high authority to staff within the same organization. ഒരു ഹൈ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും സ്റ്റാഫ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മെമ്മോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്താണ് മക്കൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതും ഈ ഒരു മെമ്മോസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ എ സിമിലർ വേ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് സെയിം ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷൻ എയിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക് ടീമിനും മാർക്കറ്റ് ടീമിനും ഈ ഒരു എന്താണ് കോണ്ടന്റ് മീറ്റിംഗ് ടീമിനും HR ടീമിനൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് വിതിൻ എ സെയിം ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? സെറ്റ് അല്ലേ? പിന്നെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വാട്ട് ഇസ് എ മെമ്മോ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. So the structure of memo shall be discussed in the next session. So till then, in this session we have dealt with what are memos we have written, we have distinguished between what is a memo as well as what is a letter, what is the structural differences between a memo as well as a letter, and we have discussed what is a memo, what do you mean by a memo as per the dictionary, an informal written or typed message to someone in the same organization. The most important thing you have to take care of is this same organization അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് പാസിംഗ്, ഒരു റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മെമ്മോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? സെറ്റ് അല്ലേ? സോ വിത്ത് ദിസ്, വിത്ത്